Está grabando. Vale, vale. Gracias a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas al colectivo Ronda. Yo os doy simplemente la bienvenida como colectivo Ronda. Estamos hoy aquí esta mañana en el aula Ronda, esta sala de reuniones que tenemos como colectivo y que ponemos a disposición pues, de las asociaciones amigas y con las que colaboramos y de nuestros clientes y abonados, etcétera. Y simplemente es esto, daros las gracias por estar aquí, desear que esta jornada sea pues, muy fructífera y que tenga una continuidad de futuro y el tema pueda seguir avanzando y se pueda seguir creando en esta línea. Y simplemente nada más doy la palabra a la siguiente ponente. Gracias, hola, buenos días también. Soy Carmen Gómez de Bonilla, soy la vicepresidenta de APQUIRA y bueno, os doy las gracias por haber venido a esta jornada. También quería agradecer la colaboración de OICOS y en especial de Monse, sin ellos no hubiera sido posible esto. También al Centro de Análisis y Programas Sanitarios, CAPS, y su inestimable ayuda continuada, al colectivo Ronda y su abogado también, Cortés. Sin ellos no estaríamos hoy aquí, no me refiero solo aquí físicamente, sino aquí en el momento en que estamos de concienciación sobre los riesgos químicos y de radiaciones, después de años de lucha en los juzgados partiendo casi de la nada. Y por último, y no menos importante, el Ajuntament de Barcelona, pues sin su aportación económica tampoco hubiera sido posible la organización de esta jornada. Pero sobre todo, nuestro más profundo agradecimiento a los doctores Olle Johansson, Valls y Mayayo, y sin su generosa y desinteresada colaboración tampoco habría sido posible organizar este acto. Pido disculpas en nombre de la doctora Valls, ya que no ha podido estar todavía aquí porque está llegando de Valencia por un premio que le dieron ayer y en breve estará con nosotros. Así que bueno, ya veis que tenemos muchísimo que agradecer y la mejor manera de hacerlo es que con la información que hoy conozcan aquí hagan la mayor difusión posible para intentar cambiar el rumbo de esta deriva tóxica a la que están llevando a nuestro mundo. Les dejo con el doctor Olle Johansson, profesor asociado, director de la Unidad de Dermatología Experimental del Departamento de Neurociencias del Instituto Karolinska de Estocolmo, de Suecia. El profesor Johansson ha estudiado a fondo el fenómeno de la electrohipersensibilidad y en los años 80 él mismo acuñó el término de dermatitis de pantalla, debido a las quejas por los problemas visuales, dolores de cabeza y abortos involuntarios que denunciaron los usuarios en el gremio de la prensa, las editoriales sobre todo. Gracias al profesor Johansson y su equipo, la electrohipersensibilidad hoy en día está totalmente reconocida como discapacidad funcional en Suecia. Los electrohipersensibles suecos tienen una asociación que pertenece a la Federación de Discapacitados Suecos, con todas las ventajas legales que esto compone. El doctor Johansson ha recibido varios premios y participa y colabora en conferencias tanto en Suecia como en el extranjero. Posee más de 600 publicaciones en el campo de la investigación, incluyendo la electrohipersensibilidad, una discapacidad funcional. Muchas gracias, doctor Johansson. Y cedo. It's a tremendous honor to be here. I'm very happy to have been invited as a guest lecturer today. And I will just start to introduce myself. And we have an interpreter here that will interpret into Spanish for you. I will talk a little bit about health effects of electromagnetic fields. And I'm a neuroscientist, and I work at the Karolinska Institute. You see me down here. And you know we are famous since we hand out the Nobel Prize in Medicine or Physiology. I have also worked at the Royal Institute of Technology, which looks like this. It's also in Stockholm, and there people are connected to the Nobel Prizes in chemistry and physics. Do you want to interpret? Bon dia, em dic Maribel Boix i jo soc la
Perdón. Soy Maribel Boix y yo os voy a traducir lo que el doctor Johansson os va a ir diciendo. Ha dicho que es un honor estar aquí, que va a hacer una presentación de él mismo y de su trabajo. Ahora mismo va a hablar de los efectos en la salud. Ha trabajado en el Instituto Karolinska en Estocolmo. El Instituto Karolinska es famoso por tener personas que han ganado, a los cuales les ha sido otorgado premios Nobel en medicina y en fisiología. Después ha trabajado también en el Instituto Royal Institute también de Estocolmo, que también es famoso porque ha tenido gente que también ha ganado premios Nobel en química y en física. Electricity have been introduced by mankind to ease our lives. Thanks to that, we can have electric light, we could run computers, and we can use electricity in our daily work. And of course, when electricity was introduced, it was only for good reasons. But very soon, first in the United States, Norway and Sweden, certain persons started to claim adverse health effects. And the idea about electrohypersensitivity was born. You want to interpret that? Cuando se creó la electricidad ha permitido que tengamos ordenadores, tenemos luz, y la electricidad es un elemento importante en el día a día, en nuestro día a día. O sea que hay buenas razones para tener electricidad, pero a partir de su invención, muy pronto, en Estados Unidos y en Suecia, empezaron a aparecer personas que tenían hipersensibilidad a la electricidad. 1979, a very famous paper was published by Nancy Wertheimer and Ed Leeper, who had found an association between electromagnetic fields and childhood leukemia. And that was a start of a very important field, which led to that the World Health Organization has cancer classified power frequent magnetic fields, which is a long word for household electricity. Okay? Yeah? If we then talk about electrohypersensitivity for a few moments, in Sweden and actually all over the world, in all countries that are members of the United Nations, it is classified as a functional impairment. That means it's not a disease. As doctors, you have nothing to do with it. It's for the municipalities and the special civil servants that deal with disabilities or nowadays functional impairments. And as you have noticed, I am functionally impaired. I cannot speak Spanish. And this is the United Nations definition, meaning that every person in his or her life many times will be functionally impaired. You will be when you come to Sweden if you cannot speak Swedish. And at the same time, and this happened in the year 2000, the Nordic Council of Ministers classified the symptoms as an occupationally related symptom-based diagnosis according to the ICD-10 diagnosis criteria, meaning that you can prescribe medicines for a person that has a functional impairment. When I cannot speak Spanish, I may get a headache,
and then I can go to you and you give me some aspirins. So the symptoms you can deal with, but not the functional impairment. Ok. En Suecia y en los países de las Naciones Unidas la disfunción funcional se define... La discapacidad funcional, perdón, gracias. Se define como algo que los médicos, a lo cual los médicos no pueden, contra lo cual los médicos no pueden luchar, sino que es la municipalidad, los ayuntamientos quien pueden hacer algo. Un funcionario o un profesor puede hacer algo por ello, pero no un doctor. Mucha gente, por ejemplo, él tiene ahora mismo, el doctor Johansson, tiene ahora mismo una discapacidad funcional, pues no habla español y eso hace que necesite a alguien, como ahora yo, que haré lo que pueda, para poder interpretarlo. Ustedes, si van a Suecia, la mayoría supongo, también tendrán una disfunción, no hablarán sueco, tal vez inglés, pero no hablarán sueco y tendrán una discapacidad funcional también. Si él tiene dolor de cabeza, un doctor podrá ayudarlo, le recetará una aspirina, pero si él tiene una discapacidad funcional, un doctor no podrá hacer absolutamente nada por él. In Sweden, the persons with electrohypersensitivity have their own handicap organization, which is called the Swedish Association for the Electrohypersensitive. They are also included in the very big Swedish Disability Federation, and a lot of law texts apply to them. In Sweden, the municipalities follow what is called the United Nations 22 Standard Rules on the equalization of opportunities for people with disabilities. And since 2007, it has been upgraded into the United Nations Convention on Human Rights for Persons with Functional Impairments. And my whole lecture can actually be summarized in one sentence when we talk about electrohypersensitivity, because all people with functional impairments, such as electrohypersensitivity, are entitled to have an equal life in a society based on equality. I didn't write this. The United Nations wrote this. And they also say that one of the most important principles to achieve this is the one about complete accessibility. So people with different impairments should have accessibility to everything, regardless of what kind of impairment they have. En Suecia hay una organización que ayuda a las personas con electrohipersensibilidad. Muchos textos, muchos informes hablan de esta disfunción, de estas personas. Los ayuntamientos, los servicios sociales, siguen unas normas para ayudar a las personas que padecen esta disfunción y según el doctor Johansson, hay una frase que podría resumir todo lo que él va a decir hoy. Una frase que es: cada persona tendría que vivir una vida igual, una vida igualitaria en una sociedad basada en la igualdad. Él no ha escrito esta frase, es una frase sacada de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas llegó. Para llegar a eso, ¿qué se debe hacer?
pues facilitar una completa accesibilidad a todo a estas personas. In Sweden, impairments are viewed from the point of the environment. That means that no human being is in itself impaired. There are instead shortcomings in the environment that cause the impairment. Thus, it is the environment that should be treated, not the persons. The persons are completely normal and healthy, but they react to an inferior environment. And in Sweden we have a lot of different law texts that regulates this, including the Human Rights Act of the European Union and the United Nations regulations. And this is a very interesting action plan, and in Swedish it says something very important. It says that they should be moved from being patients to citizens. En Suecia se cree que las discapacidades funcionales no están relacionadas con las personas, sino con el medio ambiente. O sea, no son las personas las que deben tratarse, sino el medio ambiente. Eso también es la opinión de la Unión Europea. Las acciones entonces que se emprenderán serán basadas en esto, en este hecho. Las personas que padecen esta discapacidad no son pacientes, sino ciudadanos, y así deben ser tratados. This has a lot of implications. For instance, to force a person to quit one's employment or to move from one's home is a very serious legal violation. You are never allowed to do that. And the same goes for children. You are not allowed to discriminate them from their educational rights. Never. You must make their schools accessible. So in essence, it's actually very simple with functional impairments like electrohypersensitivity. They should just enjoy their human rights. Nothing more, nothing less. Or do you not agree? Just think for a moment, if your loved ones have electrohypersensitivity, what would you then want from your country? Or if yourself were electrohypersensitive, how would you like to be met? Este hecho del cual hemos hablado antes tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, las personas tienen derechos, no se las debe forzar a dejar su trabajo o a trasladarse, cambiar de casa. Los niños tienen derecho a ir a la escuela. Los derechos humanos son para todos, también los que padecen discapacidad funcional. En eso estamos todos de acuerdo. Se debe empatizar entonces con este hecho. ¿Qué pasaría si fueran sus parientes, hijos, padres, quienes tuvieran hipersensibilidad electromagnética? Por ejemplo, o ustedes mismos. Así es como debe enfocarse. Okay, we will then move to some scientific studies about electrohypersensitivity. And if people, and these are from microscopes, images of the human skin. At the top you see the epidermis, the uppermost layer, and here is the rest of the human skin called the dermis. And people with electrohypersensitivity, if they are subjected to computer screens, for instance, all these cells you see here, they will move away. And the interesting thing is that this
picture here is a classical radiation damage, which you can get from plutonium, uranium, radium, X-rays, and strong ultraviolet light. But these have only been sitting in front of a computer screen, nothing more. Furthermore, if you look on the classical mast cells, which are the key cell for allergies and asthma and oversensitivities, people with electrohypersensitivity have a very strong activation. Again, a classical textbook image of a radiation damage. These are normal, healthy volunteers, and here are people with electrohypersensitivity. And therefore, it seems as if they just have a radiation damage from different gadgets in our society. Ahora habla de estudios científicos. Hemos visto la epidermis y la dermis. Entre estas dos capas, las personas que padecen electrohipersensibilidad, las células que hay entre estas dos capas desaparecen. Es un daño clásico de la radiación. Y estas personas lo único que hacían era estar delante de una pantalla. Es un daño clásico de la radiación provocada por plutonio y otras cosas. En las clásicas células masa, en estas personas lo que aparece es una fuerte actividad. Eso es algo normal. Es un efecto normal en las personas que padecen hipersensibilidad, electrohipersensibilidad. This activation of the mast cells, combined with our knowledge around one molecule, namely histamine, can explain all the symptoms that people with electrohypersensitivity have. It's nothing peculiar, it's just classical textbook explanations based on mast cells and histamine. Mast cells and histamines are of course everyday problems for any doctor. Furthermore, if you just look here and there, if you take normal healthy volunteers that do not have electrohypersensitivity and put them in front of computer screens or ordinary household television sets, they don't sense anything, they don't feel anything, but the cells increase in number as if they would have gone to Fukushima in Japan, but they are still in Sweden and just watching television. And this is after 2 hours. Again, mast cells and their content of histamine. Esto es algo normal en las personas que tienen electrohipersensibilidad. Si cogemos una gran actividad en las células, si cogemos personas voluntarias que no padecen esta disfunción, esta discapacidad, ellas no notan nada, pero si las ponemos delante de una pantalla veremos que sus células se activan de una forma anormal, de tal manera que ellas están en Suecia, pero parecería como si estuvieran en Japón, donde en Fukushima, Japan. En Japón, ¿sí? This points to that all people are electrohypersensitive, and other scientists have shown that both 50 Hz magnetic fields as well as 915 megahertz microwaves
induce the same responses in lymphocytes from healthy and electrohypersensitive donors. So that means that the people with electrohypersensitivity, they react to an environment which we do not react to. And therefore, they seem to be a biological indicator, or the classical yellow canary bird in the coal mine, reacting to something that is dangerous. And we should actually be very, very happy that they have reported that something is not so good, because you will soon see that there are long-term health effects that are very, very scary for the rest of the population. Other scientists have shown, and now again are talking about the human mast cell lines, that mast cells that are kept in cell culture in a small jar in a culture cabinet, they don't like to use a mobile phone. They react as if there would have been an allergen such as pollen or nickel. And I don't know for Spain, but in Sweden, the last years we have had an explosion of asthma, allergies and other oversensitivities. It's just the biggest problem in the Swedish health society right now. It's huge. Se puede decir entonces que todas las personas tienen electrohipersensibilidad. Las personas que evidentemente tienen esta discapacidad funcional, electrohipersensibilidad, que reaccionan no como otras, podríamos considerarlas, compararlas a los canarios que se usaban en las minas de carbón y que se utilizaban para saber que allí había peligro. O sea que debemos agradecer que estar contentos de tener personas que son más sensibles a estos campos electromagnéticos, pues ellas nos advierten del peligro que suponen. Los científicos han comprobado que a las células, los estudios que se han hecho con células, han podido comprobar que a las células no les gustan los móviles. You see that on every slide I show the first page of the actual scientific paper, and they are all from peer-review-based scientific journals, some of them of high impact nature. So you see that I'm not sort of making the story up. It's all in here, and the citations are word by word from the actual papers here. In Japan, Hajime Kimata has shown that patients with atopic eczemas, they get worse when they are irradiated by microwaves from mobile phones. So eczema patients should definitely avoid mobile phones. In Sweden, there was various explanations introduced to explain electrohypersensitivity, and many of them was just taken on random out of imagination. But one explanation was that this is actually a mass media driven psychosis. When journalists and reporters write about this, then people suddenly start to feel that, well, I am probably electrohypersensitive too. But it's very easy to control for such mass media driven psychoses because you can use, for instance, rats. And rats, they do not read newspapers. They do not listen to radio. They do not watch television. And still,
they react dramatically to such exposure. So, no mass media at all involved here. En cada diapositiva que les muestra el doctor Johansson, ustedes van a ver trabajos científicos que prueban lo que dicen en la izquierda. ¿Sí? En Suecia, al principio, hablar de las personas con electrohipersensibilidad, se dijo que parecía una psicosis de los medios de comunicación, podía parecer como algo psicótico, pero lo que se respondió a esto fue que podíamos probar que con ratas pasaba lo mismo, y las ratas no leen periódico, con ratones de laboratorio, no leen periódicos, no ven la televisión, no están afectados por los medios de comunicación, y en cambio les pasa exactamente lo mismo que a las personas que tienen electrohipersensibilidad. Some very short descriptions here. Many people with electrohypersensitivity seems to have tinnitus, this ringing sensation in the auditory system. Again, something that has really increased dramatically in Sweden, and scientists like myself and others have shown an association between these different gadgets. I have collaborated with people in other countries, like in Japan, and in Japan, people with electrohypersensitivity have the same problems as in Spain or in Sweden or wherever. So they need our support. And also, I have collaborated with people in Finland, and we have tried to use shielding protection, and that works very well for people with electrohypersensitivity. If you take away all the electromagnetic fields, then suddenly they could function and work, and everyone is very happy with that. Las personas con electrohipersensibilidad parecen tienen también un problema que se llama tinnitus, que es un problema del oído, y parece, o sea que está relacionado también con esta sensibilidad a los campos magnéticos. El doctor Johansson ha colaborado con otros científicos de otros países, por ejemplo Japón, en el que él ha visto que estas personas tienen los mismos problemas que pueden tener en España, Suecia, otros países, o sea que también necesitan su ayuda. También ha colaborado con científicos en Finlandia, y en Finlandia usan refugios, sitios en los cuales no entra ninguna onda electromagnética, y esto sí que ayuda a las personas que tienen hipersensibilidad electromagnética. At the same time, I don't want to live in a society where we first buy things and then we need to go to another shop and buy protection. That is not a democracy. And therefore, already in 1997, I suggested that one should reduce the public exposure. And here in Spain, you should, if we talk about mobile phone irradiation, you should take 9 million microwatts per square meter. That's the maximal exposure recommendation. But the natural background is down here. This is what your cells and molecules are accustomed to. And therefore I said, the only genuine hygienic safety value is this.
And that means that we need to reduce the exposure in the order of 1 million billion times, 10 up to the power of 15 times. Then we are down to natural background, and then it's safe. Mobile phones and mobile telephony and wireless systems in general has been a very sweet piece of candy for Sweden, Finland, United States and so on. We have Ericsson, Nokia Consumer Electronics and Motorola, for instance. And we have gained an enormous income from that. Sweden is one of the richest countries in the world. We are sort of swimming in money. It's just terrible to say that, but that's the truth. There's only one country that is really richer, and that's Norway. They have more money to swim in. But, you know, when you eat candy, and you eat, and suddenly, not so good any longer, you know. You have eaten a little bit too much. And very early, and now it's time for you to train your Swedish. This is a debate article. In Sweden, we write in newspapers and tabloids and magazines and journals and so on. And this is from the largest tabloid, Aftonbladet, 1995. And I wrote an article saying, how dangerous are mobile phones? This is not me, this is me, you know. I saw all the women were looking sideways, I'm sorry for that. And I asked a few questions, and unfortunately they are not yet answered. No quiero vivir en una sociedad en la que primero se compran cosas y luego se deben comprar cosas para protegerse de esas cosas que se han comprado primero. Eso no es democracia. En 1997 él dijo en un informe que se debía reducir la exposición pública a las ondas electromagnéticas. En España, por ejemplo, se debería reducir de 9 millones de microvatios que hay ahora a 0,00001 microvatio, o sea que una reducción muy importante. En Suecia hay empresas relacionadas con la telefonía móvil muy importantes como Ericsson, Motorola, etc. Suecia es uno de los países más ricos del mundo. De hecho, es el segundo país más rico del mundo. Antes está Noruega. Nadan en el dinero, nadan en piscinas de dinero, ¿sí? Es terrible tener que decir eso, pero es la verdad. Y ahora se sienten como quien ha comido muchos caramelos, muchos dulces y está saciado. Ha comido demasiado. Él escribe para periódicos, revistas, etc. Y ya en 1995 escribió un artículo en el que se preguntaba cuánto de peligroso podían ser los teléfonos móviles. En ese artículo él se hacía muchas preguntas que aún hoy en día, actualmente, en 2013, no se han podido responder. I coined 1983, you were not even born then, I coined an expression that says the largest full-scale experiment ever, what happens when we, 24 hours around the clock, wherever we are, allow ourselves and our children to be used as guinea pigs, whole body irradiated for the rest of our lives. These electromagnetic signals are everywhere. They penetrate anything. And you know, Swedes are very boring. They are dull and they repeat themselves often. And I have repeated myself year after year after year after year after year after year after. And now we are here. And
And still, very little is actually done by people in responsibility and power. And we are not. The persons that are responsible for this is always governments and parliaments and health agencies. And they do very little. I will show a few examples where people actually have done something. 1994, in Sweden, if you really loved your family, then you should buy the Christmas gift of the year, which was this one. And maybe this was a very stupid and dangerous Christmas gift. And maybe mankind will have to pay for this. And not only mankind, all biological systems are at jeopardy. All animals, all plants, all bacteria and so on are affected by this. Sí. En 1983 él se preguntaba qué pasaría si exponemos a nuestros hijos, a los niños, como si fueran conejillos de indias, a tener el cuerpo expuesto a radiación durante las 24 horas del día. De hecho, empezó a preguntárselo en 1983 y se lo ha ido preguntando cada año sin obtener ninguna respuesta hasta la actualidad. ¿Quién es el responsable de esto? Nosotros no, sino el gobierno. Otra anécdota es que en 1994 aparecía en una revista sueca un anuncio en el que se decía que si queremos a nuestros hijos lo que debemos regalarles es un teléfono móvil. Probably, if we should look around on all the effects that have been published in scientific papers, and trust me, we are talking about tens of thousands of papers. There's an enormous amount of information, and probably the most dangerous effect is the DNA fragmentation. Such fragmentation shown by Henry Lai and Narendra Singh, 1996, single and double strand DNA breaks in rat brain cells after exposure to mobile telephony. Such fragmentation can cause loss of fertility, impairment of the immune system, debilitation of the cancer defense, and could predict genetic damage to future generations. When Lai and Singh published their data, a number of other scientists replicated their studies and found the same results. Then the telecom industry got, and I'm sorry for the English, they got pissed, they got angry and said, no, they are wrong. There is no effect on the DNA, and Lai and Singh are just amateurs. They have not done this correctly. So the telecom industry took 100 million euros and gave to 12 laboratories in 7 European countries that should replicate in a very controlled way the studies on DNA. And so they did. They worked very, very hard. And when the code, the blind code, was broken, unfortunately these laboratories had shown that Lai and Singh were right. Do you believe me when I say that the telecom industry went to bizarre measures trying to stop the publication of this study? They did everything they could to stop it, but they couldn't. It is in the public domain and it's called the reflex study. And I just show you one picture from it. When you destroy DNA, you get small fragments. And when they move in an electrophoretic field, they will leave a tail of small pieces. This is DNA which is undamaged.
This is DNA which has been subjected to 1,600 chest X-rays, and then you see this tail, and it's called the comet assay. It's like a comet on the sky with a tail. No patients in Sweden has got 1,600 chest X-rays, but this is the way it looks, and it looks the same after 24 hours of mobile phone irradiation at a so-called SAR level, specific absorption rate, of 1.3 watts per kilogram, and you are supposed to withstand 2 watts per kilogram. So in your body right now you have these. We could be dead sure about that. And finally, the same line seeing has also shown that this is a cumulative effect. The more irradiation, the more damage. And I will go back to the previous slide and just remind you of very few customers use their mobile phone only for 24 hours in their whole life. They use it every time, every day, and they also have these iPads, wireless routers, computers, etc. And they are constantly exposed. And the question is this safe or not? Ok, habla de los efectos de esta radiación. Hay mucha información publicada sobre los efectos, muchísima. Uno de los efectos es la desfragmentación del ADN, que se ha demostrado que provoca pérdida de fertilidad, disfunciones, cáncer, etc. Se hizo un informe en el que se probaba todo esto. Pero ¿qué pasó? Las compañías de telecomunicación, que son muy poderosas, cuando se hizo este informe se mostraron muy contrarias a él. Dijeron que estaba equivocado, que no era cierto y que era totalmente incorrecto. ¿Y qué es lo que hicieron? Aportaron, como tienen dinero, aportaron 100 millones de euros a 7 países, laboratorios de estos países, para que hiciera un informe que replicara al primero y que dijera totalmente lo contrario. Trabajaron muy duro para poder hacerlo, pero lo que pasó es que los laboratorios que contrataron, por más esfuerzo que pusieron, comprobaron que pasaba exactamente lo mismo. El ADN se desfragmentaba y quedaba convertido en piezas muy pequeñas que tienen los efectos que ya he mencionado. Las empresas de telecomunicaciones intentaron que este informe no se publicara. Este informe se llama Reflex Study, informe Reflex, demuestra que rompe el ADN, la radiación rompe el ADN en diferentes fragmentos. Esto es lo que hace la radiación, y empieza una persona expuesta a la radiación de un teléfono móvil, después de 24 horas su ADN ya se ha desfragmentado. O sea que ahora mismo nosotros tenemos, como hemos visto, tenemos nuestro ADN desfragmentado, tal como hemos visto en las fotos de la diapositiva, ya que estamos expuestos a radiaciones. Cuanto más radiación, peor. O sea, el número importa en este caso. Other such effects that have been seen at very low exposure levels, and I don't have time to go into all the
papers that are relevant here, but one such study is the leakage of the blood-brain barrier seen at 400 microwatts per kilogram, and you remember you should be able to take 2 kilograms per, 2 watts per kilogram. So this is 5,000 times below what is supposed to be safe. And all of you that are doctors, you know that you do not want to have any leakage of your blood-brain barrier. But we must assume that you have. And in Sweden and in other countries, we see a lot of effects that are of brain-derived nature. Something is not okay with people's brains any longer. Maybe this is part of the explanation. And I just talked about this. You remember 2 watts per kilogram you should be able to take. But you see from this slide, and it's one of many, many slides, showing that below or very much below or very, very much below these 2 watts per kilogram, you see effects on eating and drinking behavior, calcium fluxes, DNA effects, e.g. brainwave alterations, leakage of the blood-brain barrier, and changes in cell cycle and cell proliferation. And you see, these scientists, 1997, they are 100,000 times below the safe level. And again, you don't want to have any cell cycle or cell proliferation changes in your body, definitely not. Well, maybe you should translate that, because now I get into another portion here. It's a very nice way to lecture, actually. I can relax, and then she will do some work. Otros efectos que tiene la radiación sobre nosotros es los niveles de muchas partes de nuestro cuerpo bajan enormemente por debajo de lo que deberían estar. Por ejemplo, la sangre en el cerebro. Muy por debajo de lo que debería ser seguro para nosotros. After a number of years, I felt very strongly that we as scientists had to do something more than just be in our laboratories and check test tubes and microscopic slides and that kind of things. So I said we need to get together and start writing and publishing resolutions around these questions. And you know, in science, that's very, very, very rare. That's very seldom that scientists get out into the reality. Doctors are in the reality. Scientists, they are in laboratories. But we felt we needed to get out. And in Italy, 2006, in Benevento, in February, we met. We sat down and talked for several days, and then we worked for many months and finally published this Benevento resolution. And I will not go through all of it, but you can see that among the bullet points we said that arguments that weak electromagnetic fields cannot affect biological systems do not represent the current spectrum of scientific opinion. We also said that the precautionary principle should be implied. We said that we must inform the population of the potential risks. And we said that we must limit cell phone and cordless phone use by young children and teenagers. And also ban telecom companies from marketing to them. We must protect the children. I mean, if I would die here and now, that doesn't matter at all. I mean, you will be shocked, but that's all. But if the children are affected, then there isn't any future any longer.
Maybe you should translate, yeah. Doctor Johansson cree que los científicos deben hacer más que trabajar en en laboratorios. Deben salir y tomar resoluciones. Los médicos lo hacen, los científicos raramente, normalmente no. Trabajan en laboratorios y no acostumbran a salir, encontrarse, tomar resoluciones, buscar soluciones, etc. Pero lo hicieron, fueron a Italia, a Benevento, allí se encontraron, estuvieron trabajando durante meses, trabajando muy duro y tomaron resoluciones, unas de las cuales sobre la radiación, ¿sí? Unas de las cuales fueron que se tiene que tomar mucha precaución, hay que informar a la gente sobre los peligros que conlleva la radiación y limitar el uso de teléfonos móviles a los adolescentes y a los niños. Es muy importante que protejamos a los niños. El doctor Johansson pone como ejemplo, si él muere ahora mismo, no pasará nada, todos nos quedaremos estupefactos, pero no pasará nada más. Pero si a los niños les pasa cosas malas, si corren el riesgo de morir, eso sí que nos afecta, porque los niños son nuestro futuro. You know, as a matter of fact, it could be okay to have a coffee break now, if that's all right. And, you know, after the coffee break, you come back and I have a few more slides, just a few more. Dice de hacer una pausa ahora y después enseñará solo unas pocas diapositivas más. Bueno, y las que tengáis preguntas, pues las dejáis aquí en la mesa y luego cuando el doctor las vaya. Yes, warmly welcome back after the coffee break. I will just show a few more slides and then we can have a general discussion. You remember that I ended before the coffee break talking about the Benevento resolution. And I pointed to that nowadays we see a lot of effects from so-called weak electromagnetic fields. But you have to remember when someone says they are weak, they are not. Compared to natural background, the exposures you sit in now are astronomical. They are biblical in levels. And also I pointed to that we had a lot of suggestions for governments and parliaments and health authorities. Benvinguts de nou, després de la pausa. Bienvenidos de nuevo después de la pausa. Estábamos hablando de las soluciones que se propusieron en Benevento, en Italia. Se discutió sobre los campos electromagnéticos, que se decía que eran débiles, pero realmente no lo son. Y se hicieron sugerencias para los gobiernos, para limitar la radiación de los teléfonos móviles. One thing that we also decided was that someone had to do a compilation of the scientific evidence to put it together into some kind of report. And when you decide something, you often end up having to do it yourself. And so we did. We sat down for 9 months, and it's important to remember we didn't have any resources, not €1, nothing. So we had to do it in our free time, in evenings, weekends, holidays, that kind of things. And after 9 months, we just had to say, stop.
we couldn't continue any longer. But then we had written approximately 600 pages printed text, and we had summarized approximately 2,000 scientific references. And 2007, August 31st, it was published. And the name of it is the By-Initiative Report. And to summarize it into one single sentence, it's actually this. We asked for biologically based public exposure standards. Before, there had only been technical standards. Se decidió que se debía hacer se debía resumir todas las pruebas que se tenían de lo que de los efectos de la radiación. Y lo que pasa a veces es que cuando se decide que alguien debe hacer algo, acabas haciéndolo tú mismo. O sea que lo hicieron. Estuvieron 9 meses trabajando en esta agrupación de los efectos de la radiación, sin ayuda económica. No tenían ayuda económica de ninguna clase, trabajaban por las noches, los fines de semana, en vacaciones, sin parar, hasta que al cabo de 9 meses, por supuesto, decidieron que ya no podían seguir así. Y de estos 9 meses surgieron 600 páginas impresas con 2.000 referencias de las pruebas que los científicos habían creado. Estas 600 páginas crearon un informe que se llama Bioiniciativa. Se creó el 27 de agosto de 2007 y habla de la exposición estándar, basada en la biología y no en la tecnología. Okay. I will not go through the By-Initiative report. That would take months actually to do it. But what happened was that the year after, September 4, 2008, the European Parliament voted 522 to 16 to recommend tighter safety standards for cell phones. And they said that the public exposure limits were completely obsolete. And they included all kinds of technologies, everything in the radio frequency field. And we were, of course, very, how should you say, flattered. We were very happy, very glad, very impressed, because how many times in your life do you write something that the European Parliament reads? And it was after all 600 pages, so they had been reading a lot, you know. And then they came up with this. So we were very, very happy. But then something very odd happened. The telecom industry came and said, wow, this is a good idea, but Olle Johansson and his co-workers cannot do this. We should do the work to recommend new exposure standards. The telecom industry should do it instead. And they did, and they came up with that there was no need to change anything. Surprise, surprise! No hablará del informe Bioiniciativa, de lo que se dice en el informe de Bioiniciativa, porque esto llevaría mucho tiempo. Lo que dirá es que en 2008, en el 4 de septiembre del 2008, el Parlamento Europeo habló de este informe y con 522 votos a favor y 16 en contra, se decidió que los estándares de seguridad hacia los teléfonos móviles, hacia la radiación que emiten los teléfonos móviles, debían ponerse al día, ya que estaban caducados los que se tenían hasta ahora.
Eso a ellos les hizo muy felices porque, claro, que el informe, que del informe se hablara en el Parlamento Europeo no pasa cada día, y además eso demostraba que se habían leído las 600 páginas. Y cuando pasó eso, la industria de telecomunicaciones, cuando se enteró de esto, dijo, es una buena idea, nosotros vamos a hacer las recomendaciones que debe tener la gente contra la radiación que emiten los teléfonos móviles. Ya lo haremos nosotros. Y lo hicieron y sacaron la conclusión de que qué es lo que se debía hacer. No se debía hacer nada en absoluto. The problem with the By-Initiative report was that, you remember, it was published August 31st, 2007. The day after, when I came to my workplace, there were already 3 new papers that had appeared overnight, and they should have been included in the By-Initiative report. And since then, thousands and thousands of new papers are arriving at a very quick pace. And I will just quickly show you a few ones. Recordemos que el informe bioiniciativa se hizo el 21 de agosto del 2007, se acabó de hacer el 21 de agosto de 2007. El día después, el doctor vio que ya se habían creado 3 informes más hablando de esto. Y a partir de ese momento no han parado de hacerse estudios e informes. Ahora él va a hablarnos de algunos. For instance, scientists have shown that cell phones decrease the semen quality in men. And you see it by decreasing the sperm count, the motility, viability, and the normal morphology is changed into an abnormal morphology. As you know, in Europe, for instance, there is a catastrophe going on when it comes to male sperm fertility issues. It has been calculated that the last genetically inborn Italian will be born in about 50 to 100 years' time. Then it's over for Italians. And the same goes for other European countries. In Sweden, the sperm quality has gone like this. Really. It's just a dramatic effect. Uno de los informes que se hizo hablaba de la calidad del semen en los hombres. Realmente la calidad del esperma en Europa es catastrófica por lo que se refiere a la fertilidad. En Italia en unos años el nivel de calidad en el esperma va a bajar muchísimo, así como en Suecia. Other scientists have studied the effect of radiofrequent radiation and shown that mice end up in irreversible infertility. If we translate that into Spain, it could be, and I hope not of course, but it could be that young men and women cannot get babies any longer in Spain in approximately 150 years' time because of something we did today. Otros estudios han demostrado que las ratas de laboratorio acaban padeciendo una infertilidad irreversible. Esto en España podría pasar en unos 150 años por algo que hemos hecho ahora. When pregnant women as well as newborns are exposed to mobile phone signals, the babies in the women or just newborns, they get stressed. They get an
increase in heart rate and a decrease in the cardiac output. Their heart goes like this. And when I ask mothers and fathers if they want to have such an effect on their babies, they always say no. And still they use all these gadgets around the babies. So the babies are stressed. If that is good or bad for them, I don't know. But the parents doesn't want it to happen, but it does. Se ha comprobado que tanto en las mujeres embarazadas como en los niños recién nacidos se comprueba que los móviles provocan estrés en los bebés dentro de las mujeres embarazadas y en los recién nacidos. Su corazón va muy deprisa, su corazón late muy deprisa, provoca mucho estrés. Entonces cuando se pregunta a los padres y a las madres si quieren provocar estrés, si quieren esos efectos en sus hijos, naturalmente dicen que no, pero aún así siguen utilizando los objetos que provocan radiación y siguen provocando estrés en sus bebés. This is probably one of the most famous and maybe also most important studies ever done in this field. French scientists headed by Alain Vion and his co-workers, they allowed tomato plants to be exposed to radiation from base stations. And the tomato plants, and I will quote the French scientists, they reacted as if they had been crushed with a hammer. You know, when you cut in plants, or you cut your grass or whatever you do, the plants, since they are alive, will react with a damaged sequence of molecules, including a molecule called calmodulin. The tomato plants, no one touched them. They were only exposed to the base station radiation, as everyone is all day round and night around everywhere in society. And then they reacted as if they would have been crushed with a hammer. We invited this scientist to a very important meeting, but then he had been offered a new job and he didn't work any longer with this. In 2009, this was mentioned as one of the most important publications in all scientific fields all over the planet. And suddenly they were not doing anything longer. I think that's all. Este es uno de los más importantes estudios que se han hecho sobre la radiación. En él se decía que se había expuesto a radiación a grandes plantas y se había visto que sufrían grandes daños, como si un martillo las hubiera golpeado, y nadie las había tocado, solo se habían expuesto a radiación. El científico que hizo este estudio, ellos lo invitaron para poder reunirse con él, pero cuando lo hicieron, este científico ya no trabajaba más en esto, había encontrado un nuevo trabajo, o sea que este estudio ya no se siguió trabajando en él, y eso es extraño viendo de lo que informaba. Other scientists have put the mobile phone next to beehives for honeybees. Then the honeybees leave and they never come back. Further scientists have put mobile phones close to ants, and in a restrained space, if you put the mobile phone there, the ants will move their babies to the other end of the area, and they will move the toilet up there. They will take their eating area and sleeping area and move it away from the radiation source.
if you take it away, they will rearrange this area, moving the babies back, taking the toilet to where it was and so on. So they're extremely sensitive to this. But honeybees and ants are not the consumers. We are, and we cannot move away. We are constantly exposed. Además, también se ha visto que las abejas que producen la miel, cuando se les pone cerca un teléfono móvil, lo que hacen es alejarse, irse de esa exposición. Con las hormigas, lo que pasa es que cuando se les pone allí donde viven un teléfono móvil cerca, cambian la estructura de su hábitat, donde a los bebés los apartan, a los bebés, las crías de las hormigas, se las aparta, así como el sitio donde duermen. Y cerca del teléfono móvil lo que se hace es poner lo que sería el lavabo, el toilet, ¿no? El váter. Y si mueves el teléfono móvil otra vez, ellas vuelven a reestructurarlo todo, vuelven a cambiar dónde están los bebés, vuelven a cambiar dónde duermen y vuelven a cambiar dónde hacen sus experimentos. Also, when it comes to effects on the central nervous system, scientists very early could show that, for instance, rats show a retarded learning capacity, and it was through decreased short-term memory and decreased concentration capacity. If you visit a Swedish school nowadays, it's like the Second World War in the schoolroom. The children cannot concentrate and they cannot remember a lot of the things that the teachers say. Maybe this could play a role in it. And to make things worse, scientists have studied boys in a linguistic test, and when they were exposed to mobile phone radiation, they came out from the test less good. Their learning capacity was impaired. And I thought that all countries wanted to have the best students, the best pupils, so we can compete with each other. And some countries have looked very closely at this. For instance, the People's Republic of China. They keep their children away from radiation sources because they want to conquer the world. They want to be the biggest democracy, the richest country and so on. And the way to do it is to have the best educated population. But in Sweden we go in the other direction. We give children more and more and more of these gadgets at home, in school, and if you look on the teaching and learning curve in Sweden, unfortunately it's like the sperm count. It's like this. And it's a national crisis nowadays. Politicians are so stressed because Swedish pupils are falling behind so quickly. Los científicos también han hecho estudios sobre el aprendizaje. Por ejemplo, primero en ratones de laboratorio, se comprueba que hay un decrecimiento de la memoria a corto plazo, de la capacidad de concentración. En Suecia se ha comprobado que los niños se concentran menos en clase, memorizan menos, tienen la capacidad de concentrarse menos en lo que está diciendo su profesor, maestro. Para empeorar, se hizo un estudio a los niños, a los chicos, en los que se les exponía a teléfonos móviles y luego se les hacía hacer actividades lingüísticas, actividades de lenguaje. Después de esta exposición se veía que eran menos buenos, peores. En China, como en China se tiene la tendencia de querer ser mejor en todo, también en educación,
Después de ver este estudio, lo que hicieron es decidir que a los niños se les mantendría alejados de la exposición a la radiación para poder ser los mejores en la educación también. En cambio, en Suecia se hace totalmente lo contrario. A los niños se les expone más a esta exposición, tanto en clase como en casa. ¿Y qué ha pasado? El aprendizaje ha ido decreciendo. La educación es cada vez peor. Another very interesting area of investigation was the idea that women may get breast cancer from the radiation from computers, mobile phones, wireless indoor phones and so on. But no scientist could actually show that. But what was shown is that the electromagnetic fields reduce the efficacy of tamoxifen, which is the primary drug to treat breast cancer. So you got a situation similar to tamoxifen resistance, meaning that the women died. Not from direct effects, but indirect effects. But no one has changed the treatment strategy. I'm not aware of in Sweden, for instance, that any cancer doctors say that, hey, you cannot expose yourself when you take tamoxifen. You must stay away. I never hear that, but it's clear. And the interesting thing is that this journal, Bioelectromagnetics, is an industry-controlled journal, but still they had allowed the publication of this paper. Se ha dicho que la radiación lo que provoca es que las mujeres puedan ser más propensas que haya más pacientes de cáncer de pecho debido a la radiación. Ningún científico ha podido demostrar exactamente esto, pero sí que se ha demostrado que los campos electromagnéticos lo que reducen es la eficacia de la tamoxifena, que ayuda a tratar el cáncer de pecho. Esto sí que está demostrado y es una evidencia, pero nunca se ha oído a un médico decirle a un paciente, una afectada de cáncer de pecho, que no se exponga a la radiación cuando está tomando tamoxifena, porque esto reducirá su eficacia. We have written a number of other resolutions. As I said, being a Scandinavian, we constantly repeat ourselves, and we will probably have to repeat ourselves for many years to come. And one of these is called the London Resolution. It's from 2009, and again a huge number of bullet points. And one thing we said was that we propose that children under 16 should use mobile phones and cordless phones for emergency calls only. No Wi-Fi, WiMAX or other forms of wireless networking are placed in homes, schools or public areas. Se tomaron otras resoluciones, se hicieron otras resoluciones en la legislativa. Siendo escandinavo, él se repite mucho y eso no lo puede evitar. Una de las resoluciones se llamaba The London Resolution, la resolución de Londres, en la que se decía que a los niños menores de 16 años no se les debería dar ni exponer a teléfonos móviles, solo en caso de emergencia, así como no debería tenerse en casa wifi o nada que funcionara sin cable, o sea, ninguna especie de radiación. Many of you may think that it's no idea. What's the idea to write and publish such things? Society will never change. No one will listen. Children and teenagers don't care, they just use all of it. But when I die,
I want the last thought to be, I did my best, not I could have done better. Muchos de vosotros pensaréis, ¿por qué hacer estos informes? ¿Para qué escribir todo esto? Nadie escuchará, los niños y los adolescentes no les importa, están acostumbrados a todo esto, nadie va a hacer nada para cambiar absolutamente nada. Pero cuando él muera, él quiere pensar que ha hecho todo lo que le era posible para cambiar esto. One thing that we also decided to do, and that was after the industry had said, okay, the industry will come up with the new public exposure guidelines, and as you understand, they didn't do anything. Then we said, we cannot let them just get away with this. We have to sit down, and so we did in Salud, which is in Norway, and we did it in 2009, and the actual paper was published in 2010, and it's a very, very good and very important summary. If you don't want to read all the pages of the by-initiative report and so on, you can just read this paper. It's about 10 pages long, and it says, among many things, that low intensity, so-called non-thermal bio-effects and adverse health effects are demonstrated at levels significantly below existing standards. The public safety limits are inadequate and obsolete with respect to prolonged low-intensity exposures, and new biologically based public exposure standards are urgently needed to protect public health worldwide. And finally, it is not in the public interest to wait. También decidieron, esto fue después de que la industria de telecomunicaciones decidiera hacer una guía de recomendaciones en la cual ya hemos dicho que se decidió que no se debía hacer nada. Después de esto decidieron hacer un nuevo informe en 2009 en el que se resumía el informe bioiniciativa. Se resumía en 10 páginas, o sea que es fácil de poder tener acceso a este informe. En él se decía, los efectos llamados de baja intensidad a la radiación no son de baja intensidad realmente, están muy por debajo de los efectos que serían considerados saludables, que los estándares que había en 2009 eran obsoletos, que estaban antiguos, que se debían hacer nuevos estándares y que no se podía esperar, que no había, que se debía tomar resoluciones ya. That was the year 2010, and what has happened since then, I will very shortly summarize all the things. But one very important issue for you is, and you know, in English, Englishmen say, never trust a pretty face. You should not trust me. You should instead go to the literature. Today I have spent time on 10-15 publications. There are approximately 25,000 more for you to read. You have to read them, and you have to think and read and think, and finally come up with a decision for yourself and for your family. And if it goes to hell, don't blame me. I told you that you had to read for yourself. And I've told that to people around the world, including the Pope. I've told it to presidents, emperors, prime ministers, governments, parliaments, health authorities, and so on. And I constantly send submissions to expert panels. The last 2 weeks there has been a huge number of such expert panels in Canada. And we send the information and say, hey, there's a lot more out there, please consider this. If not for yourself, at least for the future generations.
at least for children that are yet to be born. Think about them. And also, don't be so afraid. We are talking about toys. If all of these gadgets suddenly would disappear, nothing would change. You will still breathe, eat, go to the toilet, sleep, love, hate. Nothing will be altered. Life will continue. But the question is, what will happen when you 24/7, whole body irradiate everything on this planet at levels that are only to be understood in biblical terms? El informe que resumía Bioiniciativa se publicó en 2010 y que ha pasado hasta ahora lo resume. En inglés se dice never trust a pretty face, quiere decir nunca confíes en una cara bonita. Tampoco no confiar en el Dr. Johansson. Sino acceder a la literatura. Él ha hablado de 50 informes, de unos 50 informes, pero hay 2000 más. Leer, pensar, volver a leer, volver a pensar y luego podéis tomar una decisión para vosotros mismos, para vuestra familia. Él ha hablado con muchísima gente, incluido el Papa de Roma, con primeros ministros, presidentes, gobiernos, etcétera, etcétera. Les ha dicho que debían considerar esto, si no era para ellos, para la generación actual, para ellos mismos, podían considerarlo para las futuras generaciones. Les ha dicho y dice a la gente, no tengáis miedo, solo estamos hablando de juguetes, teléfonos móviles, ordenadores son juguetes, gadgets, pero si todo esto desaparece, aún viviremos, dormiremos, comeremos, haremos todo lo que hacemos cada día. No pasará absolutamente nada. Pero en cambio, si estamos expuestos a la radiación durante 24 horas, 7 días a la semana, sí que puede pasar algo. Y estamos hablando de números, esta exposición a la radiación, números que solo se pueden comentar en términos bíblicos, números enormes. So what has happened 2011, 2012 and even to then 2013? I will just give you a few more examples. In May 6, 2011, the Council of Europe said that mobile phones and wireless networks must be banned in schools. Their Council of Europe committee examined evidence that the technologies have potentially harmful effects on humans and concluded that immediate action was required to protect children. Not tomorrow, but today, now we must do it. May 31st, 2011, then the World Health Organization, through its cancer organ called the International Association for Research on Cancer, classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic in class 2B. And then you have to remember that the World Health Organization has a class 4 for things that are proven safe. And you know, when you buy a gadget like that, everyone says this is safe, this thing is safe, these and so on, they're all safe. But the World Health Organization doesn't think so, because then it would have said class 4. And you remember 10 years before that, 2001, power frequent magnetic fields were also cancer classified regarding childhood leukemia. And power frequent magnetic fields is the same as household electricity. October 12, 2012, the Italian Supreme Court ruled that mobile phones can cause cancer in a patient. And finally, now we're here in Barcelona, and maybe the answer to the question is no more full-scale experimentation.
finished yet, so you have to wait, you know. Dice que no ha acabado, que se esperen. ¿Qué se ha hecho hasta ahora, después del 2010? En 2011, en el año 2011, el Consejo Europeo decidió que lo que se debía hacer era prohibir los teléfonos en la escuela. Recomendó que se prohibieran los teléfonos en la escuela. Que se debía hacer en ese momento, no en un futuro. También en 2011, en mayo, el 31 de mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud dijo que los campos electromagnéticos podían provocar posiblemente cánceres, eran cancerígenos. Los clasificó en la clase 2B. En 2012, la Corte Suprema italiana declaró que los móviles podían causar cáncer. ¿Y qué se hace ahora en Barcelona? Tal vez la respuesta es: no se debería experimentar más a gran escala. You know, now in Stockholm it's very dark and it's very cold. You don't want to go there. But in the summertime, Stockholm is very nice. And a lot of tourists come to Stockholm, and there are tourists from all over the world. Americans, Japanese, Chinese, people from South America, Africa, from Germany, England and so on. And when Swedes walk around in Stockholm, we see these groups with cameras and so on, you know. Sometimes we see groups of people that look very happy, and they smile and laugh. And in Sweden, Swedes always then say, oh, they are from Spain. Oh, I'm trying to get the next picture here. I cannot. No, it doesn't work. It's something odd down here. Now maybe. Ah, there. Thank you so much for having me here. En Estocolmo ahora todo está muy oscuro, hace mucho frío, pero durante el verano es bonito, es mucho más bonito, y muchos turistas de todo el mundo vienen a Estocolmo, a visitar Estocolmo. Cuando los suecos ven a los turistas, muchas veces los ven reír, los ven haciendo fotos. Cuando los ven muy felices piensan, ah, estos son españoles. Les agradece su atención. Gracias por estar aquí. So now it's time for your questions and discussions, and you will probably hold that. Ahora hablará la doctora Valls y después la mesa. Yeah. Okay, sorry.